Hello, new students of A.S.V.Gay. My name is PamPam and I've been asked to teach you something. Yes, I'm gonna teach you something. Are you ready? Because, since you're a student, it's very good to have food. Good food. Not only Fable or McDonald's or microwave shit. No, just cook something. And I am gonna teach you how to cook one of my special recipes called Spaghetti PamPam. Are you ready? Here we go. Bon appetit! Enjoy your meal. Smakelijk eten. Buon appetito. Spaghetti PamPam. Welcome to my kitchen. Welkom in de keuken. I'm very ready to make a fabulous dinner. Ik ga voor jullie koken vanavond. Kitchen, I'm ready for you to cook a fabulous meal called Spaghetti PamPam. Spaghetti PamPam. Spaghetti PamPam. Spaghetti PamPam. Are you ready? Here are the ingredients. Ingredients: beets, pepper, walnuts, lemon juice, ricotta, big shrimps, garlic, mint, spaghetti. Well, I don't know the taste of this meal because it's the first time I'm going to cook it. Idea as old as Jerusalem. Is it Jerusalem or Methuselah? Jerusalem? Is it as old as Methuselah? This idea is as old as May Day, so let's do it. Let's cook Spaghetti PamPam. Ja, mensen, zoals met veel dingen, het meeste werk zit in de saus. Dus daar begin ik mee. Ik ga die rode biet die ga ik snijden, stukjes in de blender met de ricotta, met een beetje rode peper. Dan moet het zaad uit, dat is altijd fijn, het zaad moet eruit. En een beetje citroensap, that's it. Red peppers and garlic, yes. So, in the pan, together with the frozen shrimps. Yes. Time to cut the beet. Bring the beet in. Bring the beat in! Voor elk gerecht is het heel belangrijk om genoeg zout te gebruiken. Ik gebruik hier het speciale Moldon zout voor. Even een klein snuifje in de... En nog een snuifje. Zo. So, there it is. Spaghetti PamPam. Dames en heren, Spaghetti PamPam. Roze spaghetti met garnalen en knoflook en peper. En wat is dit? De munt. Om een beetje leuk aan te kleden. Let op, kom een beetje leuk. Kom even hier. Zo. Nu is het echt. Spaghetti PamPam. Bon appetit!